Hey folks, welcome to this About Me video. I got tons of questions. Thank you so much for this. So I'm ready to get a bit more personal now. Before we start, let me tell you two things. Number one, questo video sarà in due lingue. Ho ricevuto domande in inglese e in italiano, quindi risponderò alle domande in inglese a quelle italiano in italiano. Number two, thank you so much to Sicilian Says for this amazing t-shirt. Go and check them out. They have amazing products. Their t-shirts are amazing. Their posts are amazing. Any content they make is really good, so check them out. Now with that out of the way, let's go. Okay, so let's go with question number one. One thing I want to precise, the questions are in the order Facebook or Instagram are giving them to me. So I'm not making the order, I'm not deciding it. It comes like this on my phone and I'm reading them as I reply. I did not really prepare for this, but that's fine, right? I should know these things. So here we go. How long ago did you move to Ireland and what made you choose Ireland as your home away from home? Love all your posts and videos. Thank you so much for the last part, it's beautiful. So, I always like to say that Ireland chose me. I didn't choose Ireland. I left Sicily in 2009 and I had signed a contract to go and work in the UK. At that time, I was with the band, I was touring with the band, we had just recorded a DVD. I was with Marina already, so I thought, you know what, with Ryanair I can fly back and forth, I can keep going with music, I can definitely keep going with Marina and, you know, see what happens. But then a month before leaving, I had a call from my employer telling me that my department had entirely been moved to Montreal, Canada, and that I could go with no fees, no penalties if I wanted to. Otherwise, we could just break the contract. And I left and never came back. So I moved to Germany in between Canada and Ireland. I had sent some CVs from Canada. One had landed here in Ireland in Dún After about 8 months that I sent that CV, I got a call from Dún telling me, hey, are you still interested in the job? And that's how I got married. So moving on. It seems like you're very supportive of your wife and children by making them non-vegan food. Do they ever offer to eat vegan version instead, so you only have to make one meal? I wish. Are there things they now prefer to eat vegan that you make? Okay, that's a tough question. You know, not eating meat was just my decision based on some health issues. I know it's gonna come back in one of the questions later. You know, it's a choice. It was my choice and it's my wife's choice not to adhere to this kind of diet. So there's a lot of cooking in this house. There's definitely a lot of cooking, sometimes up to 3 different meals per dinner or per lunch, depending on how we feel on that particular day. But yeah, I do the cooking because I like to do the cooking. That's the thing. We all do a bunch of different stuff in here. All tasks are equally split. We all work in this house, literally. But when it comes to cooking, it's my me time. It's my time to, you know, relax. I really relax. And I usually put on some music or watch some videos while I do all the cooking. So it's a cool activity. Moving on, how did you go from Sicily to Ireland? Is there a similarity? Just curious because both places are on my bucket list for different reasons. Well, let me tell you that Sicily and Ireland are definitely very different, but very similar in a bunch of things. The feeling of living in an island, the contact with the sea, the personality of the population of the two islands, sometimes it's strikingly similar. If they are on your list for the next few travels you want to make, that's a very good decision. You won't be disappointed. Next one is not really a question. It just says, hope you're having a wonderful time in Ireland. I am. I'm having a blast. It's beautiful, this place. I just fell in love with the entire island. I'm in love with Dún the place we got married. I'm in love with Galway, the place that got us for about 3 years. And I'm definitely in love with Cork, as you probably can see from the videos. There's no other place I would live other than Sicily and Ireland. I'm 100% positive about that. Tough question now, very tough question. One of those questions that if you get the wrong answer, you're gonna get a lot of enemies. If you had to pick one side in Cork and one side in Sicily for a first-time visitor, see, what would they be? Now, I know a lot of people is going to be disappointed. I'll play fair and I'll play diplomatic while telling you exactly what I think. But you asked a very specific question, so I'll try to be as specific as possible with my answer. If I had to choose anywhere in County Cork, I would definitely say Cork City, first off. And then it's a good battle between Kinsale and Cove. These are my two go-to places.
You can't miss them if you visit this place. Sicily, on the other end, I would be completely crazy not telling you that you have to visit Palermo at least once in your life. It's one of the best places in the world, and it's not just because I was born there, so you know, I'm very partial in this case, but it's really a beautiful city. However, with that said, my favorite spot in Sicily is called Torretta Granitola. It's a tiny fisherman village in the province of Trapani. I normally go back there for at least 1 week every year to completely disconnect from everything and reconnect with my island. It's a beautiful place. Check out one of my videos. I was there over a year and a half ago. But that should give you the idea. In case you're wondering why I keep moving and the angle of the camera keeps moving, it's because the sun is creeping up on me and, you know, the light isn't perfect. It's a very sunny day here in Ireland, which, you know, it's weird. One last question before moving for a second to Instagram. Say hello to Bart Griffin in Kerry for me. Hey Bart Griffin, come stai? Moving on to Instagram now. First question was, your favorite place in Ireland? I love Cork. Cork is home. With that said, we fell in love with Dall'Irlanda. That's the place where we first moved into and made us feel so much comfortable that we decided to get married. And we did get married in roughly 4 months from the minute we decided to. So it was very quick. But that's because we loved that place. We connected immediately. So, Dall'Irlanda, Cork. Is that a good answer, please? Vado avanti con una domanda che mi aspettavo, ma proprio al 100%. Accarne o Abburro? Allora, da quando non mangio più carne, non è né l'una né l'altra in realtà. Quando ancora però mangiavo la carne, per me l'arancina era quella alla carne. Quella a burro c'ha pure il suo perché, però l'arancina alla carne è più buona, va, mi piaceva di più. Continuo a mangiare le arancine, continuo a farmele a casa, come avrete visto anche dai video. Invece di utilizzare il tritato, uso quello di soia. Non incazzate che c'è qualcuno sempre, ma non è la stessa cosa, ma che schifo, ma tanto me mangio io, nega tu mangi tu. Instagram again. When will you return to Sicily? Any plans to move back permanently? There are no plans to go back to Sicily right now. It's just not in the cards. The kids are very happy here in school. I'm very happy, very happy with my career here in Ireland. My wife is very happy with hers. And generally speaking, you know, we consider ourselves very lucky to be able to get the most of these two beautiful places. So, no, we're staying here. Torniamo un attimo su Facebook perché c'è una domanda che in realtà nasconde un centinaio di domande. Provo a rispondere a tutte. Allora, vorrei sapere qual è il tuo primo piatto preferito, se ti senti mai triste, se verrai mai in Emilia Romagna. Io sono siciliano e ti faremo mangiare bene, grazie. Tu pensaci, tanti complimenti, io per questo ti ringrazio un sacco. Che gusto di gelato ami e che profumo usi? Ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Allora, partiamo dall'inizio. Qual è il mio primo piatto preferito? Domandona delle domandone. Io non ne ho uno preferito, ma ne ho come sempre. Io scelgo in abbondanza così ho sempre un piano B. Ti dico 3 primi piatti che amo tantissimo. La pasta al forno, gli anelletti al forno alla palermitana. Per me forse la cosa più buona del mondo è quella. La pasta con le zucchine fritte. E terza, la pasta alla norma, sicilianissima. Che gelato ami? Allora, io mangerei vaschette interne, litri e litri di gelato al cioccolato senza fermarmi mai, ma soprattutto litri e litri di zuppa inglese, che non mangio da un sacco di tempo e non va bene, però la trovo vegana. Vabbè, è un problema, poi vediamo. Never seen your wife. She antisocial? She is. No, she's not. She's very active on her page, Tiny Alice. She's got her career. She's got a beautiful career in retail, but she also has an online shop called Tiny Alice. Check it out, I'll leave the link. She makes beautiful clothing, beautiful accessories, everything is handmade. Moving to the next one. What made you decide to share that part of the world with us? Okay, that's a cool question. I just decided to start this project as a personal improvement project, so I wanted to get more skills in video editing, video making, storytelling. I was in Torretta Granitola one day and I had everything I needed to make a video, and I said, you know what? I could probably make a video of this place and show it to my Irish friends and see what happens. And obviously, that's when I thought it was a good idea to put my face on the project, which I'm still questioning that idea, by the way, but I kept going. I just kept going, and when I came back to Ireland after that brief holiday in Sicily, I decided to keep going and show these two islands, which are connected in many more ways that one could think of. If you think about it, Sicilians and Irish were connected through a line in history that is called diaspora.
There's a lot of us around the world, and I want to connect with those. Even to those that never had the chance to visit Ireland or Sicily, but still feel very much connected with their past. That's my goal. Here comes a very interesting one. Tell us how you met your wife. Tell us a little bit about her. I've seen her in some videos, so I know she's pretty and tiny. Yes, she's beautiful. She's the most beautiful woman I've ever met. I would never stop saying it. Now, how we met. I was playing in bands, right? I've been playing in bands for ages. We were playing a concert one night, and then the morning after I wake up, go online. At that time, we're talking MySpace time. There was like a bulletin or like a board where you could leave messages. I saw the message of this pretty girl. She had an amazing picture there. And she was like, hey guys, well done yesterday night. Congratulations, great concert. I was like, that's an interesting picture. So I made the first move and I reached out to her without knowing where it would have gone. We were in two very different places at the time. We couldn't be together at all. But then, you know, destiny is destiny. So as time went by, it happened. There's a beautiful story about when I proposed to her. Maybe that's for another video, right? She's gonna kill me for this. Moving on to the next one. Are you half Sicilian and half Irish? Nope, I'm fully Sicilian. I was born and raised in Palermo, left Palermo at 26. My father and his family are from Palermo. My mother and her family are from Palermo, so we are Sicilians through and through. What I really feel is that my wife and I have been adopted by Ireland, but my kids, they truly are half Irish and half Sicilian. Torniamo un attimo su Instagram, domanda in italiano, pensate di tornare in Sicilia? Insomma, questa è una bella domanda, un po' come quella di poco fa. Non credo sia una ripetizione, però vorrei piuttosto precisare che a noi la Sicilia manca da morire. Ogni giorno, soprattutto andiamo a fasi diverse io e Marina. Un giorno manca veramente a lei e vorrebbe tornare, un giorno manca a me e vorrei tornare io. È impossibile staccarsi e non vogliamo neanche staccarci, la verità è questa, non ci vogliamo assolutamente staccare. I nostri figli stanno crescendo fortemente attaccati alla Sicilia e alla famiglia ed è una cosa che vogliamo. A volte stanno in videochiamata con i nonni o con la cugina per ore e ore. È un legame che non vogliamo assolutamente perdere. Ancora Instagram, che cosa ti ha portato lontano dall'Italia e pensi mai di tornarci? Allora, pensi mai di tornarci? Ho risposto un attimo fa. Cosa mi ha portato lontano dall'Italia? Dico la verità, e qui i miei genitori sicuramente potranno confermare. Io sin da bambino avrei voluto raggiungere mio zio in Australia. Io avevo uno zio, ho ancora un cugino lì in Australia, a Sydney. Ho sempre detto voglio andare via, voglio andare in Australia, perché ho sempre avuto sta cosa di viaggiare, di esplorare, di parlare le lingue, cosa che poi ho mantenuto negli anni, anche se il mio progetto di andare in Australia è fallito miseramente, non mi sono manco avvicinato io all'Australia. L'idea c'è sempre stata, la verità è che fu il lavoro, la mancanza di picciole. Qua l'aneddoto è bello perché mia madre, su sta cosa ci ridiamo sempre, lei si innervosisce pure un po'. Durante gli anni dell'università io lavoravo in un call center, lavoravo di notte in questo call center e di giorno facevo le lezioni. In prossimità della fine della mia avventura all'università e quindi finalmente della mia laurea, mia madre mi continuava a dire manda curriculum, cerca lavoro, fai così, manda un curriculum. Io ci provavo, però ovviamente a Palermo c'era molto. Era il 2008 quando mi sono laureato, il mondo era in crisi. Mi avevano chiamato un call center di una compagnia telefonica, mi avevano offerto un bellissimo lavoro. Dovevo lavorare come un disgraziato per un sacco di ore al giorno, dall'altra parte della città, cioè da San Lorenzo a Bonagia ogni giorno andare e venire, mi davano ben 5 euro al giorno, ragazzi. Facendo due conti, tra la benzina e un caffè sarei andato fuori budget ogni singolo giorno. È la verità. Quando poi è arrivata l'offerta dal Canada, io l'ho accettata, mia madre non ha dormito per settimane, mesi, forse ancora un 2M, perché si sentiva in colpa di questa cosa che era stata lei a esplorarmi e mi diceva ma per forza là fuori te ne devi andare, ma così lontano te ne devi andare. No, ma è lontano, io non pensavo così lontano. Ancora oggi ci ridiamo. Ciao mamma. Ancora Instagram, qual è il tuo ricordo più bello ed emozionante di quando eri bambino? Sicuramente i ricordi più belli sono quelli delle vacanze estive, perché ti riportano indietro a un tempo che può tornare. Tempo anche diverso, tempo in cui si caricava la macchina, macchinette, che sono le macchine moderne, si caricavano con la tenda, il materasso, la spesa per una settimana e si andava in campeggio, si andava in villaggio, no? Era bello andare lì, perché erano sempre esperienze diverse. L'altra cosa che mi rinfacciano sempre, che è vera, perché è verissima, è che ogni volta tornavo con un accento diverso. Quindi un'estate avevo fatto amicizia con dei ragazzi di Napoli, sono tornato a Palermo
e ho parlato con l'accento napoletano per diverse settimane. Un'altra volta c'avevo romani e parlavo romano, un'altra volta c'avevo catanesi e parlavo catanese. E poi c'era il bello, cioè la mamma che ascoltava Pino Daniele, Motown, un sacco di soul, e quindi era bello. Dall'altra parte mio padre e mio fratello compaglioni sempre e comunque, ragazzi, due palle così. Back to Facebook now. Are Irish and Italian similar? And we could use some more cooking classes from you also. You're absolutely right. I should do more recipes. I kind of stopped. Irish and Sicilians are definitely similar. And there's one thing that happens to the two populations that is exactly the same. You know how wherever you go and you meet someone and you say, I'm Sicilian or I'm Irish, there's always that person that tells you, oh really, then you must know the Murphys from Skippereen or the Greco from San Lorenzo, for example. That always happens, always. And the thing that bothers me the most is that 9 times out of 10 you actually know those people. Moving on, for Cork, you better say Kinsale or you will be in big trouble with me. I love Kinsale. And if you guys in the comments could actually say that you love Kinsale too, even if you never visited Kinsale, I'm in trouble. Help me. Next up is not a question, but thank you so much. It says, gotta love that beautiful smile. Thank you so much. I really appreciate it. Facebook again. Which do you like better? Ireland or Sicily? And why? There's no answer to that. I love both places. I truly love both islands. I'm extremely lucky to be able to call these two places home. I wouldn't change them for anything in my life. Torniamo a Instagram e attenzione qui perché c'è una punta di razzismo. Scherzo ovviamente. Perché sei sempre abbronzato? Io sono così, questo è il mio colore. A Natale e ad agosto, forse ad agosto un po' di più se riesco a tornare in Sicilia, ok? Andiamo avanti. Una cosa che ti piace di più dell'Irlanda rispetto all'Italia e viceversa. E allora, sono due paesi splendidi che hanno tantissimo da offrire, ma offrono cose diverse, esperienze anche diverse. Qui la vita è molto più tranquilla. In Irlanda si vive decisamente meglio anche per questo motivo, perché comunque la vita si affronta in maniera diversa. Devo dire, non è assolutamente un'accusa nei confronti di nessuno, è un'opinione personale. Purtroppo, secondo me, o almeno questa è stata la mia impressione nelle ultime visite in Italia, sembra che la gente abbia raggiunto dei livelli di stress incredibili. Sono tutti incazzati per strada, al supermercato, c'è fretta, c'è ansia e viene trasmessa immediatamente. Cioè io qui non sono così. Appena arrivo a Palermo guido malissimo, guido in maniera frenetica, ho la fretta di arrivare, bisogna fare tutto e subito. Ma l'Italia ha tantissimo da offrire, la Sicilia ha tantissimo da offrire, tantissima cultura, arte. Io per esempio sono tornato in chiese e cattedrali dove non mettevo piede dalle scuole elementari alle scuole medie, cose che non si apprezzano quando siamo bambini, ma che ora mi hanno lasciato col naso all'insù per tutto il tempo. Casa Professa è incredibile, la cattedrale di Palermo è incredibile, sono riuscito a intervistare per esempio dei pescatori, ho fatto delle interviste a uno degli ultimi, se non l'ultimo, Puparo a Palermo. Sono tutte cose che prima non apprezzavo assolutamente, non ci riuscivo ad apprezzarle. Adesso non riesco a farne a meno. La Sicilia è questa, la Sicilia è un'esperienza che ti ferma a diverse fermate nel tempo e te le devi godere tutte. Io qui in Irlanda individuo due grossi problemi che noi in Italia non abbiamo. Uno è quello della sanità, la sanità italiana è una delle migliori. L'altro grosso problema qui è quello delle case. Ci sono veramente pochissime case, tanta gente che ha bisogno di trovare una casa, gli affitti alle stelle. L'Irlanda è sicuramente uno dei posti più cari in Europa. Next one up, are you vegan? Okay, that's an interesting question. Let me address this as best as I can. I do not eat meat, and I don't eat fish, and I stay away from dairy as well. So no eggs as well, no dairy as much as possible. With that said, this summer while on holidays and with the kids, and we were traveling, in some places they had no vegan choices, they had some vegetarian choices, or some pizzerias they did not have any choice other than the traditional ones. So I did have margherita or pizza with mushroom, and it had mozzarella. Even though I avoid it, I'm not too strong on dairy, mainly because my choice is based on health issues. If you're interested, we might talk about it. To me, the most important thing is not to eat any meat or fish. I just can't process it. In turn, that became kind of an ethical choice as well, and I now would not eat anything dead.
Cosa ti ha spinto ad iniziare? C'è un aspetto della Sicilia o dell'Irlanda che vuoi fare emergere? In realtà ho un po' risposto quelli già a questa domanda. Ho iniziato perché volevo cominciare a fare esperienza e capirne di più su come fare video editing e su come raccontare le storie. Mi è sempre piaciuto un sacco raccontare storie. Non sto dicendo che sono un cazzaro, mi piacciono le storie. Cioè, mi piacciono un sacco tutte le nostre storie tradizionali siciliane, tutti i conti siciliani. Quelli mi piacciono a morire anche perché sono un bellissimo esercizio linguistico. We got the last two questions, but this one is in a different language. Aucune demande, reste comme tu es, j'adore. Bon, merci beaucoup. J'espère de rester comme je suis. J'espère que ce projet reste comme ça et si je peux l'améliorer et ça serait génial. Je suis super content que vous me supportez. Il y a beaucoup de personnes en France, beaucoup de personnes au Canada qui ont vu mes vidéos. Bon, je suis super heureux. E l'ultima domanda è, quando sei in Irlanda, cosa ti manca della Sicilia? E quando sei in Sicilia, che cosa ti manca dell'Irlanda? Ti manca tutto e non ti manca niente, perché una è casa e l'altra pure. E con questo ho finito le domande. Agnè del suco e finito vattio. Thank you so much for asking all these questions and for watching this video. If you have any further questions, leave them in the comments below and I'll make sure that I'll do another video. I really appreciate you being here. If you haven't, please subscribe to the channel, leave a like to this video, and ciao bedazzi. See you next time.